Engineering and Mechatronics of Hanoi University of Science and Technology. For the workshop program, we are very delighted to welcome 6 keynote speakers, 12 contributed talks, and 2 roundtable discussions from many countries like Vietnam, Israel, Australia, Germany, France, Japan, Singapore, USA, and Korea. I hope that the workshop will promote research activities and cooperation between Vietnamese researchers in control system and robotics. I don't know if Mr. Phạm Việt Phương is there. I can let Mr. Phạm Việt Phương, the head of department automation engineering, to give some welcome message. Please go ahead, Professor Phạm Việt Phương. Thank you. Good morning, everyone. On behalf of the Department of Industry Automations, Hanoi University of Science and Technologies, I would like to welcome all of professors, researchers, students, and guests all over the world to join this workshop today. I hope that from the first time the workshop is organized by Department of Industry Automation. We'll have another workshop in the futures on site because this time we still have a combined workshop, and from our university, I would like to. I'm very happy to join the workshop as organizers, and thank you very much. And I hope that everyone will enjoy these moments to share your research to share your research together, and students from our university will have chance to understand more about the control and robotics and engineering and so on. This and the last is again, welcome to our workshop. Thank you very much. Thank you very much, Professor Phạm Việt Phương. Now it's time for us to start the first keynote speaker. I would like to introduce Professor Emilia Fridman from Aviv University. Today, she will give a talk about using delays for control. First, I will talk about her biography. So, Professor Emilia Fridman received the master's degree from Kubicev State University, USSR in 1981, and the PhD degree from Voronezh State University, USSR in 1986, all in mathematics. From 1986 to 1992, she was an assistant and associate professor in the Department of Mathematics at Kubicev Institute of Railway Engineering, USSR. Since 1993, she has been at Aviv University, where she is currently professor of electrical engineering systems. She has held a visiting position at many places like the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastic in Berlin, Germany, India in Roquencourt, France, École Centrale de Lille, France, Valenciennes University, France, Leicester University, UK, Kent University, UK, Silverstad, Mexico, Zhejiang University, China, St. Petersburg, IPM, Russia, Melbourne University, Australia, Super Lake, France, and KTS, Sweden. Her research interests include time delay systems, network control system, distributed parameter systems, robust control, singular perturbations, and linear control. She has published 2 monographs and more than 200 articles in international scientific journals. She serves
and served as associate professor in Automatica, Sam Journal on Control and Optimization, and IMA Journal of Mathematical Control and Information. In 2014, she was nominated as a highly cited researcher by Thomson ISI. Since 2018, she has been the incumbent for China and Heinrich Mandelmann Chair on System Control at Tel Aviv University. She IEEE Fellow since 2019. In 2021, she was recipient of the System Lifetime Achievement Award and of CADA Award for outstanding research in Tel Aviv University. She is currently a member of the IFAC Council. So thank you very much, Emilia, for accepting our invitation to give a keynote lecture at our workshop. So now please go ahead to give your talk. Thank you very much. Thank you very much for invitation and for presentation. And I will continue with my slides and with my talk. So today I will talk about using delays for control. Delays are unavoidable in control, and usually we have not good connotation with them, but today I will try to show that delays may be useful and may help to solve problems that you cannot solve without them. So by using delay to control, I understand either time delay approach. So I will talk today about two time delay approaches, one the old one to sample data control and to network control systems, and a very recent one to averaging. And here the system has no any delays, but time delay approach appeared to be very constructive, which gives quantitative bounds on the small parameter, which guarantees everything. And I will also talk about using artificial delay for control, where you may insert delay in order to solve control problems. So, of course, these are delay effects on stability and performance. This was on my way to CDC in Las Vegas, but delay was not very large, and I was able to be in time on welcome. So this is the case of robustness with respect to small enough delays, and we need some tools in order to guarantee that delay does not spoil the performance. But of course, delay may be destabilizing. For larger delays, everything is spoiled, and if it is delay in the control input or output, we can use some predictor methods. But for instance, for some systems, these are usually infinite dimensional systems, arbitrary small delays may explode the system. And this is a classical example. I think first it was suggested by .com in 1988. So this is the wave equation. So we have the second derivative in time, second derivative in space. And space is here one-dimensional from 0 to 1. So in the left boundary, we have Dirichlet condition. In the right, it is Neumann condition, and without h, when h equals 0, this is a damping term, derivative in time, and
without delay, here we achieve finite time, even fixed time convergence. So all solutions are 0 for t greater than 2. And this is fantastic. It is very fortunate to have fixed time stability. But if we have arbitrary small delays, then the system becomes unstable. It has unbounded solutions. So be careful with delays in distributed parameter, in partial differential equations, and in fixed time, finite time convergence. But delay may be useful and stabilizing. For instance, if we consider this example of double integrator, and we have measurements of x only, and we would like to have static feedback, static output feedback. So by using such static output feedback, we cannot stabilize our system, but the system, of course, is stabilizable if we use the full state, including derivative of x. And then the idea is to approximate this derivative by finite difference. And if we do this and substitute this approximation back, we finish up with delayed static output feedback. And this may stabilize your system for appropriate values of delays. But also this approach is not practical because in order to implement delay, we need to keep in the buffer all the infinite number of measurements from yt minus h till yt. And in order to make it really practical, we have considered sample data implementation of such delayed controller. So we are using the current sample and the previous one and implement this via zero-order halt. And this and we have a very simple method with simple linear matrix inequality conditions, which are always feasible and which allow to implement this static output feedback. And now about delay effect on oscillations, on positivity, and on stability. So this is a simple scalar example, and where when h is constant, so when h equals 0, here the system is positive. What does it mean? That if we start with positive initial condition, we stay positive. And this positivity is preserved for small delays, which are less than 1 over e. This is, for instance, the plot of 1 over 2 e. I'm sorry, do you hear me? Probably internet is not good. Yeah, I can hear you. But Okay. maybe there are some noises from the room. Okay. So when delay, Mr. Nguyen Quang Hoa, please mute your computer. Okay, so I continue. When delay becomes larger than 1 over e but smaller than pi over t, solution starts to oscillate
to change the sign, but if we start from positive initial condition, it oscillates. No positivity anymore, but still stable, and only for h greater than pi over 2 we have instability. And all delay effects on stability and performance I illustrate via dancing, because this is my hobby. And so, for instance, stabilizing delay, it is in tango, when we have some pivots and we have to stop, otherwise by inertia we fly away. So this is effect of tango, stabilizing delay. Okay, and now I will talk about time delay approach to sample data control and to network-based control. So let us consider this simple LTI system, and we consider state feedback, and TK are sampling instance, and we consider sample data control implemented by zero-order hold, so it is piecewise constant. If we substitute this back to our system, we finish up with such a system, closed-loop system, which has both continuous and discrete time. And how to analyze such a system? So the classical approach was to discretize this system. We can integrate it from tk till tk plus 1 and finish with discrete time system. Stability of this system guarantees the stability of this continuous discrete system. But what is the problem? That this discrete time approach loses knowledge about intersampling behavior. And for nonlinear system, this may be not good, and for performance of the system. So in order not to lose this behavior, two approaches were suggested: the time delay approach or impulsive or hybrid system approach. So I will talk now about time delay approach. The idea is time delay approach consists of two steps. First, modeling of the system as a time delay system, and then the corresponding analysis. In my case, it will be Lyapunov-based by using Lyapunov-Krasovsky method. So the first step, modeling of tk as t minus tau t, and tau t is t minus tk. So this is the so-called sawtooth delay, which is piecewise linear and with discontinuities. What is important for us that this is upper bounded by some known bound h. And how to analyze such a system? So this modeling was suggested in my Russian period with Mikheyev and Sobolev, and much later with my French colleagues Alex Sourier and Jean-Pierre Richard, we suggested Lyapunov-Krasovsky, Lyapunov functionals for systems with fast varying delays. Actually, in the without context of sample data control, such functionals we have suggested with Uri Shaket. What is fast varying delays?
no assumptions on the delayed derivatives. And this was illustration by dancing. So what is time delay approach? We have discrete time updates, but dynamic is continuous. And this is the so-called slow fox, the dance where with discrete type steps, dynamic should be very continuous. And now, how does it work? Okay, so how Lyapunov method works in the simplest case, let us consider such a linear system with the so-called fast varying delay, which is upper bounded by h, and we assume that without delay we have stability, exponential stability. So in this case, the delayed term can be presented as non-delayed and disturbance. So this is the presentation of our system, and for the nominal part, which is non-delayed, we can use quadratic Lyapunov function with positive definite p, and if we differentiate this along our system, we finish up with such expression. And in order to guarantee that it is negative, we have to create minus quadratic terms like this, right? Because this is this may be negative because a plus a1 is Hurwitz, but in order to create these terms, we have suggested with Uri Shaket such double integral terms, so which can be presented also in this form. So it depends only on the upper bound of delay. So delay derivative will not appear here. And if we differentiate it and upper bound, we will have minus term like this, which after the so-called Jensen inequality gives us exactly minus quadratic term, which we need to have. Excuse me. Yes. It seems that you does not change the slides because you are talking about Lyapunov function and we are still seeing the delay may lead to oscillation slide. Really? Yes. What can I do? I can see you are changing slide. I don't know if there are problem from Mr. Fiha network, but I can see well on slides. No problem Okay. for me. Maybe it come from your problem, I think. Yes. Okay. From the on-site at the Hanoi University, we still have the correct slide. No problem. Okay. Yeah, okay. yeah. No, Okay. no So problem. I will log in again. Thank you. Thank you. We can follow. Okay, Okay. so I can continue, right? Yeah, yeah. Please go ahead. Thank you. Okay. Bye. Okay, so this is the method for Lyapunov-Krasovsky analysis for fast varying delays, but how to take into account the sawtooth delay. And this was done later on in my Automatica 2010 paper, where instead of this construction, this TK-dependent construction was suggested. And after differentiation, we have exactly the same negative term, but the positive term becomes smaller and it gives advantages. And there are also some other
construction, the so-called Wirtinger-based Lyapunov functional, which gives the simplest LMIs. And why Wirtinger? Because of the Wirtinger inequality, this is non-negative. Okay, so in the example that I have already discussed, color one, if we analyze this as fast varying delay, then this is the only example where I know the analytical upper bound on fast varying delay, which is 1.5. So there exist delays which are for sometimes greater than 1.5, and which destabilize such system. But if delay is upper bounded by 1.5, then the system is asymptotically stable. And now there is, for sample data control, the upper bound is 2. There is a gap. And it appears that the construction that I showed you achieves this analytical upper bound. And this was surprising. And fortunately, it was not necessary in sufficient conditions, and there were a lot of improvements later on. And now the same method, time delay modeling plus Lyapunov-Krasovsky, appeared to be efficient for the so-called networked control systems, where we have plant and controller that exchange information by using communication network. And what is important here to take into account variable sampling intervals, everything is transmitted in discrete time, and there are additional communication delays, and there may be packet dropouts, quantization errors, and communication constraints when, for instance, if we have 2 sensor nodes, only one of them can be transmitted per transmission because of communication constraint. So if we consider just single mode, no problem with communication constraints, then and we consider also for simplicity static output feedback. Here Q is quantization in the sense that quantized signal from the original signal is different. The difference, the norm of difference is upper bounded by delta. So, so here we have sampling SK on the sensor side, but after all delays on the actuator side, we have updating times TK. And the closed loop is written in terms of the updating times here, where this is sampling. It is in terms of updating time, TK minus TK. So in this case, we can present the closed loop like the delayed system, and this is disturbance because of quantization error. So now delay has additional ATK round trip delay, and it is still sort of delay, but it starts already not from 0, but from something else. And time delay approach allows has advantages in the presence
of communication constraints. So, for instance, if we have to schedule what measurement to send, there are three main protocols that we have considered, either round robin, one after another is sent, or try once discard, which means that we send the signal with a maximum deviation of the previously sent one, or stochastic protocol, which means that we have some probability for one, for another, and in this case we can also consider probability for packet dropouts. And only time delay approach allows to consider the large communication delays in the sense that they are larger than the sampling intervals. All the other approaches, which are the same as for sample data, discrete time approach or hybrid approach, they consider only small communication delays. So time delay approach, of course, has advantages when we have delays. And we have extended our time delay approach to decentralized control of large-scale systems, which are coupled, but coupling is not strong. And so each system has its own network, independent network, and probably own scheduling protocol. But how to analyze all these large-scale systems? So the following may be useful. For each system, we have the corresponding Lyapunov-Krasovsky functional, and the condition is a kind of input to state stability with respect to neighbors with small enough coefficient here. And then if we summarize these inequalities, we consider this Lyapunov functional, which is sum of them. And if this coefficient is non-negative, then we have exponential stability. So this was the case of robustness analysis with respect to small enough delays. And this is example from Hemels and Burgers. We have coupled inverted pendulums on the cards, and we have network control, and by using hybrid system approach, these were the values of sampling intervals, and we had essentially larger samplings which preserve the stability, and additionally we could manage with large delays. But what to do if we really have a large delay, then large input delay, then the classical approach is the predictor approach. So let us denote by VT this delayed control input, and then we finish up with non-delayed system and control, for instance, like this state feedback stabilizes the system provided AB is stabilizable. But now if we come back to our original control, we have here advanced argument, and in order to express it in terms of the current time, we use
variation of constant formula for this system, and then the control input looks like this, and this is classical predictor. In fact, if we have additionally small uncertain delay, then we can use the reduction approach by Zvi-Arnstein, and we use the change of variable and finish up with such a system. So additionally, we will have this difference. And in the case of state feedback, we have to analyze the stability of such a system. And here we have small, this is R plus additional eta, which is small, and we can use Lyapunov-Krasovsky. And recently we have, this is one of predictor methods, and recently with my former postdoc Yang Zhu, we have compared 3 main predictor methods for large-scale system, for decentralized control of large-scale systems. And what are these 3 predictor methods? The one which is based on backstepping by Miroslav Kristich, and it leads to simpler linear matrix inequalities and manages with larger delays, but it does not work when we have additional uncertain fast varying delay. And classical approach, this works with additional uncertain delays. And there is also the so-called sequential sub-predictors. Sub-predictors, you construct observer of the future state. And if delay is large, then you divide this delay, and you have a sequence of observers. And it appeared that sequential sub-predictor leads to, in examples, to maximum constant and uncertain parts of delays. And this is the same example as previously, and here sub-predictors achieve much better results. And a few words about PD is about distributed parameter system, which is one of my interests, and also here I consider delay. So probably I would just mention where PDEs may be useful in multi-agent system when you have a lot of multi-agents, and this is the problem of deployment of multi-agents. And one approach, this is 800 drones shown in Nanchang. And one approach to it may be to consider 800 ordinary differential equations that govern this system, but then it is difficult to find control law, decentralized control law, because of huge system. And if you have 801 drone, then you have to solve your problem from the very beginning. But another approach may be by using PDEs. So when the multi-agents considered like continuum, then we can have some PDE description and apply appropriate methods for PDE, and then we discretized in space this
methods, and we have simple conditions, comparatively simple conditions, and if the number of multi-agents grows, these conditions are even better, work better. So this part I will skip. And these are the books on introduction to time delay systems and networked control under communication constraints, and also we have a survey with Kun Liu, my former PhD student, and Anton Selivanov, who was my former postdoc. And now about using artificial delays. How does it work? So we are interested in simple and always feasible LMIs. And I will remind you that for simple delay-dependent stability conditions, one method I have already mentioned, we can present our delayed state as xt and disturbance, and this leads to Lyapunov-Krasovsky, which depend on x dot, and this may be not simple. For instance, for stochastic systems, we cannot use this, and for PDEs, you have to be careful with this. But there is another approach which presents this as xt minus derivative of integral, and we finish up with the so-called neutral type system. And this leads to a functional which depends on x only, but this is useful for constant delay, but the previous one can be used for fast varying delays, as I have explained to you. And what to do if a plus a1 is not Hurwitz, this cannot be used, but something very similar can be used. So let us consider such a system, which is a second order vector system. And we assume that there exists a state feedback which stabilizes the system. This is a romantic notation due to Anton Selivanov, so it is desirable but not achievable, and we will approximate this by using delay. How to do this? We can use, for instance, Taylor expansion, and then we have here the derivative of x1 dot and the remainder. And we substitute x instead of x dot this finite difference and remainder, and finish up with such equality. So the delayed feedback can be presented as a non-delayed one and remainder. And then we can use exactly the same a bit modified construction of Lyapunov functional. Here we use square against of this disturbance and finish up with simple LMIs, which are always feasible for small enough h. And another possibility is neutral type presentation, which works similar. And this is the example from Kagan-Gu. So without delay, this is not stabilizing, but with positive values of h, such static output feedback stabilizes the system. And the methods that were used, discretized Lyapunov functional or Wirtinger-based inequality by Alex Sourier, these LMIs are huge,
and feasibility is not proved. And here we have essentially a smaller number of decision variables and reasonably good interval of the delay which stabilizes the system. And this was extended to sample data control with Anton Selivanov, and approximately the same idea, just y dot is approximated by such finite difference in terms of tk and tk minus 1. And this is example of uncertain double integrator. So either how to stabilize this, either you have to construct observer and then controller, which may be complicated, or you may use simple static output feedback, which uses sampling. And these are the corresponding gains, and this is the sampling interval. And we have extension to PID implementation and to high-order derivatives and to stochastic systems and multi-agents, and to nonlinear control, homogeneity-based design, and sliding mode control, and other extensions. And now I want to present the last part, but a very important one, recent time delay approach to averaging. So when do you use averaging? For instance, this is the famous Stephenson or Capizzi pendulum, which may be stabilized by fast vibrations in the vertical position. But how to prove that if this vibration have a proper frequency and amplitude, then the system is stable? For instance, we have, this is the model of inverted pendulum, and we can use this oscillating coefficient. Either this is sine wave, or it may be piecewise constant, it is square wave jitter. And so the stability analysis, epsilon here is small parameter. And so for small enough epsilon, it stabilizes the system, but how small is this epsilon? So the stability analysis here is based on averaging. And averaging has a long history, starting probably from basic idea by Lagrange, and then in Soviet Union, Krylov and Bogolyubov and Metropolsky presented asymptotic methods for nonlinear oscillations. And in control theory, vibrational control was considered by Merkov and Bellman and Benzmann, and stability in extremum seeking via averaging by Kristich. And now this is a very active direction, extremum seeking. This is the so-called online learning. If machine learning is offline learning, here it is online learning, which is fine. And also Brocket problem of static output feedback stabilization with fast varying gain. So for static output feedback stabilization, in one cases you can use stabilizing delay, but in other situations, fast varying gain. So
So all the existing results on averaging are qualitative. They work if parameter is small enough, but how to find the appropriate bound on parameter which guarantees the performance. And our new time delay approach to averaging provides the first quantitative bounds on epsilon, making averaging-based control reliable. Why? Because till now only simulations could be used to find this parameter and what to do, how to trust to these simulations if you have uncertainties in the system. And now we have new tools, and this is, of course, can be improved and will be improved. But now a few words, what is averaging? So following the book of Khalil, consider this linear system with A matrix A, which is periodic. For instance, here it is epsilon periodic in such presentation, but if we denote this by tau, then we have one periodic matrix. And let us consider average of this. What is average for periodic case? Just integral from 0 to 1 of A. And let us assume that this constant matrix is Hurwitz. Then the classical approach says that if A average is Hurwitz, then the system is exponentially stable for small enough epsilon. But no any bounds on this epsilon. So here, do you see any delays here or here? There are no delays. But this can be also presented, for instance, as integral from t from t till t plus epsilon, or we consider from t minus epsilon till t. And this allows us to present this system, to transform it to neutral type system. So we consider such a system. This is my joint work with Jin Jing, my former already postdoc. And so let us assume that the average of this is Hurwitz plus some uncertainty. And then the so-called average system is stable if uncertainty is small enough. And we integrate both sides of our system from t minus epsilon till t. And in the left-hand side, we use the same trick as I have shown you. The finite difference can be presented as derivative of x minus g, and g looks like this. In the right-hand side, we have integral of this, and then we add and subtract xt, and with this term, we can use our assumption that we have averaged matrix here, and this minus this can be presented in such a form. And what is, we can see from here that these blue terms are of the order of epsilon, while black terms it is exactly neutral type system. And so all solutions of the original system satisfy this system. And so the stability of this neutral type system guarantees the stability of the origin. And we can use Lyapunov-Krasovsky, and we can consider the same inverted pendulum, which is stabilized by
vibrations by vertical vibrations, and we can find upper bounds on epsilon, which guarantees the stability. Of course, these upper bounds are far away from those from simulations, but they are already reasonable and can be used in practice. And we are now working on more efficient conditions. And another interesting application, for instance, to stabilization of switched systems, each system is unstable, but if there exists a convex combination of matrices which is Hurwitz, then by using appropriate time-dependent switching, we can stabilize the system. And we can present such a switch system as a system with fast varying coefficient and use our averaging approach. So we have already extensions to input to state stability, to small time varying delay here, and when we were working on our first paper, Romeo Ortega approached me with his idea of the problem in power systems, which was solved exactly by using averaging, and we found appropriate tuning parameters which guarantees the stability. And I would like to mention extremum seeking, which is now very popular because of Miroslav Kristich probably and other people who are active in this area. What is extreme seeking? For instance, we have some unknown, but let us say quadratic map. Here everything is scalar, and we want to achieve extremum without full knowledge of this map, but only with measurements. How this can be done? And this can be done by using some adaptive method with fast varying jitters, and it works based on averaging. And so we have applied with Yang-Zhu time delay approach to averaging and have derived the first quantitative conditions and new qualitative as well. And I think it's time to finish for me. So just I want to say that take care of delays by appropriate tools, but use delays for reliable control. Thank you very much. Thank you very much, Emilia, for a very nice talk. So if you have some question, please raise your hand and unmute and speak to Emilia. So maybe I will have the first question on the circuit. So there are some questions. So please unmute and ask your question and raise your question, please. KQT. Yeah. Please go ahead. Okay, may I go ahead? Okay. Please go ahead. Okay. First, thank you for your very interesting talk. I have two small questions. The first one is about the part 2, where you talk about the I'm working on delay differential algebraic equation.
So I know you are an expert with the famous paper in 2002. Descriptor approach. Yes, exactly. So I'm wondering a little bit about the robustness because now I'm working on high index system, and I see the paper by Hartmut Logemann that the stability and stabilization is not robust with respect to delay. So I don't know whether you're aware of any recent research or you have some suggestion to study more for high index system. For high index, I don't follow recently to this, but for index 1, I had some results about robustness in 2002. Yes. Okay, so my second question is about the Green Book. I'm interested in the chapter 7, but also in the concept of controllability and observability. So I wonder, is there any reference on the preservation of this concept with respect to sampling? And in particular for nitro system. For which? For neutral? For nitro system. Controllability, observability. It is. I remember that there was some question and somebody considered, but I'm now closer to stabilizability. Here I can answer about controllability. I think somebody in France studied this, but I cannot answer precisely. Yes. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Thank you for your question. Are there other questions? Please go ahead. Nguyen, you have a question? Okay, yes. Hello. So I'm not working in delay system. I'm just wondering from your presentation whether there's a possibility to guarantee the asymptotic stability when you consider an unknown delay in your system. Yes. Well, yes, robustness is useful for unknown delays if they are not too large. Yeah, no, my question is when you presented Lyapunov function, there still remains a positive part. So I assume that this part cause how to say, this positive part cannot lead to the asymptotic stability. Is my understanding correct? Which positive part? I have not. At the first part of your presentation, the positive part, which depends on either first order or second order or quadratic part of the delay. So I have shown example where the system, the simplest scalar system is positive, but a small delay preserves positivity, and then system becomes oscillating, and only then it becomes unstable. So this was the evolution of delay. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you, Emilia. I just have a quick question in the second part. So you mentioned about artificial delay. Why you call it artificial? Because the system is free from delay, right? And yes,
we intentionally insert delay in order to solve, instead of observer design, we can use this trick in some cases. Okay, but do you have any idea using active show delay in designing observer, like first time observer or something? Actually, some work is now, we are, I don't know if you are familiar, I have a Mexican brother who is working in sliding mode. Okay. Leonid Fridman, yeah. Leonid, yes. And now we are considering something for observer design. Right. With disturbances and sliding mode. So, and it seems to be useful. Okay. But I maybe I read some work of you and Frederick Mazang, my supervisor. You propose some kind of observer already, right? For I think I do not remember exactly, but it's kind of finite time observer. Observer, yes. So if I understand well, so you use artificial delay like the conversing time or something. To tell the truth, I don't remember that there was artificial delay in this paper with Frederick. Okay, no problem. We can discuss later. Okay. Okay. So thank you. Thank you very much. Time's up now, and we can finish now your talk. Thank you again for joining us in this event, and see you in Atlanta next week. Okay, thank you. Bye bye. Okay. Have a nice workshop. Bye. Okay, have a nice day. Bye bye. So now it's time for the second talk. So I will let Mr. Nguyễn Bảo Huy to chair the second presentation. Hello, xin chào các bạn. Dạ, chào anh Bảo đúng không ạ? Chào anh Bảo đây. Dạ. Bây giờ thank you anh Thạch. Ok. Bảo Huy đây rồi. Bảo Huy sẽ share session của anh Bảo. Cảm ơn Bảo Huy. Dạ, chào anh Bảo, chào anh Thạch. Chào Huy. Anh Bảo ơi, anh sẵn sàng chưa ạ? Anh sẵn sàng rồi. Hôm nay mình có khách nước ngoài không hay là chỉ người Việt mình thôi? Anh sẵn sàng rồi. Hôm nay mình có khách nước ngoài hay là chỉ người Việt mình thôi? Dạ vâng. Anh có thể thử share slide không ạ? Anh share slide. Dạ, anh nói tiếng Việt ok hả? Hay là anh phải nói cả tiếng Anh luôn? Dạ vâng, anh cứ dùng ngôn ngữ nào mà anh thoải mái nhất. Ok. Anh xài Việt listen tại nhiều khi có một số chữ tiếng Việt anh không biết. Hy vọng ok mấy em. Dạ vâng, cứ dùng tiếng Anh. Vâng, em cũng sẽ giới thiệu anh bằng tiếng Anh với mọi người. Anh có nghe echo back, không biết em có nghe không? Tại vì mỗi ngày anh nói xong cái anh nghe cái echo lại. Dạ, chắc vấn đề từ cái phòng ở Bách Khoa Hà Nội. Ok, để em share cái screen. Share. Anh Bảo ơi, anh có thể thử share slide được không ạ? Ở phía này vẫn chưa nhìn thấy. Dạ, để em share. Ok, em thấy slide chưa? Okay, it's okay. So we go for the next keynote speech from Mr. Bảo Nguyen. Bảo Nguyen is a MathWorks principal application engineer, and he has over 25 years of experience in the design, development, and implementation of software for the aerospace and defense industry. Prior to coming to MathWorks,
Bảo work for Northrop Grumman's mission system for 13 years. At MathWorks, Bảo specialized in helping organizations apply model-based design to develop and deploy embedded software for high-integrity applications that comply with DO 17SC safety standards. Bảo earns his Bachelor of Science and Master of Science degrees in Computer Science from California State University in Northridge, USA. So, Mr. Bảo, please start your keynote. Xin cảm ơn em. Xin chào quý thầy cô và các bạn đã đến tham dự buổi meeting của VNCR. Tôi tên là Nguyễn Bảo, thì tôi đang làm hiện đang công tác tại MathWorks. Các bạn thì sử dụng MATLAB và Simulink rất là nhiều. Thì các bạn có bao giờ nghe tới cái phương pháp Model Based Design không? Tôi xin phép trước 5-10 phút để giới thiệu về cái phương pháp Model Based Design. Trước khi mình nói về các cái technology trend mà tại MathWorks chúng tôi phải đáp ứng với cái yêu cầu từ cái major technology trend đang xảy ra right now. Ok. Trước hết tôi xin phép nói về cái traditional workflow của software development. Đầu tiên là ta phải có requirements, tức là mình phải có requirement và mình có yêu cầu từ khách hàng mình mới bắt đầu viết software. Và khi mình có requirement thì mình sẽ bắt đầu go to cái step gọi là review. Thì cái review này là cái manual review process, tức là mình sẽ không có tool, mình sẽ không có những cái nào mà AI hay là automate review requirement. Mình phải sit down with customer, review requirement, go through, make sure that it's doable, and the requirement mình viết đáp ứng yêu cầu từ customer. Và sau khi cái requirement step thì mình bắt đầu mình bước vào cái design step. Thì design back in the old day mà khi mà chúng tôi làm tức là bạn có thể viết software design description, viết rất là nhiều paper. Và khi mà mình có cái design paper xong đó thì mình phải trace từ cái requirement. By the way, cái này cũng là manual step, tức là mình mỗi cái requirement là mình nó có một cái unique identification. Xong mình phải trace cái đó back to the design, tức là mình trong cái paper của mình là mình sẽ có cái mối liên kết với lại cái requirement ID. Ok. Và sau đó khi mà mình làm xong hết tất cả thì mình phải là tiếp tục ngồi xuống review cái bản design của mình. Thì người ta gọi là conformance. Và tất cả mấy cái này đều là manual step. Và sau khi mình có cái design rồi thì mình phải verify again cái requirement. Cái này là phương pháp white paper, tức là whiteboard testing. Lúc này mình chưa có software thì mình chỉ có cách duy nhất là eyeballing, look at cái formula, xong rồi run up a requirement and say okay, that's good enough. Và bắt đầu đi vào coding, viết code. Khi mình viết code thì cái trace này tức là mình trace lại tới cái paragraph trong cái design khi mình viết code cho cái system đó, tức là ok để cái phần mình implementation fulfill cái requirement từ cái design này. Tức là trong mỗi cái header file, nếu mà các bạn viết C hoặc C++ thì nó có cái phần prologue. Trong cái prologue đó mình phải copy cái chapter section của cái bản design vô trong cái phần source code của mình để mình show cái traceability, bidirectional traceability giữa design và source code. Và again cái này là bằng tay. Conformance tức là mình phải review code. Entire team, tất cả các team mình phải ngồi xuống và mình review code của người này viết, coi người ta viết có đúng hay không, người ta có conform với lại cái coding standard và đồng thời cái phần code đó nó thực sự nó giải quyết từ cái yêu cầu từ cái bản design của mình hay không. Và sau cùng là test. Ok, tức là mình sẽ test again cái design, tức là mình phải viết test và compare cái design data và cái design from testing.
Và cuối cùng là mình compile binary code and deploy target. Okay. So đây là cái manual step mà rất nhiều traditional aerospace company vẫn còn dùng cho một số program. Oh yeah, tôi quên mất cái step. Tôi khi mình có cái object code rồi down to cái target thì mình phải run test again cái design của mình, cái deploy system. Okay. And one more, tức là mình phải verify cái against requirement, tức là make sure tất cả những cái testing data đó là mình phải derive from requirement, tức là mình không thể pull out from thing else test data được. Mình phải go back to requirement, generate test data and test the system. Okay. Với cái phương pháp model based design thì các bạn đầu tiên là các bạn cũng go to step là có requirement. Okay. Thì với requirement thì mình cũng phải manually review requirement same as cái manual step. Và từ đó thì mình dùng Simulink and Stack Flow mình generate the model. Và khi mà mình có cái model rồi thì mình sử dụng cái requirement toolbox. Requirement, by the way, requirement là mình có thể import requirement từ Excel document into cái toolbox requirement của Simulink. Xong rồi mình có thể drag and drop requirement from requirement toolbox into the model, into every component of the model, reason why you implement that model, and there you go. Mình có thể associate that requirement with the model, or you can write a command line to do that as well. Và sau khi mình có cái đó xong thì mình có thể dùng Simulink report generator to generate cái report out, là mỗi cái requirement show cái traceability giữa requirement và model. Mình sử dụng tool cho cái đó. Và khi mình có cái model rồi thì mình có thể dùng Simulink check to verify cái model conform với cái modeling standard. Modeling standard thì MathWorks ship out cái product với cái recommended Simulink check, và đồng thời for mỗi cái program mình có thể author custom check cho mỗi cái program. Thì mình check cái model là mình có thể check nhiều. Thứ nhất là mình check cái model conforming là from cái style model, input on the left, output on the right, how many components per subsystem, how many level complexity of the model. Thì mỗi cái program nó có cái đó. Và đồng thời mình có thể check again những cái best practices in the industry. Notable là NASA style guide. So NASA for the program that use Simulink, they wrote like 100 objects, and they recommend that to use for the to check again the Simulink model. And that program they call the Orion program. So that one of the best practice for aerospace standard to you check again the model. Okay. All right. Khi mình có model xong rồi và khi mình check model everything okay, thì đó là bắt đầu mình mới test again cái requirement. Khi mình test again requirement thì mình có thể dùng Simulink test. Simulink test cho phép mình link giữa Simulink test with requirement. Okay. Và khi mà mình test cái model mình đồng thời mình collect cái information model coverage. Model coverage là mình đo lường cái độ bao phủ khi mình test cái model. Thì là cái goal, tức là 100%. Nếu mà mình không có được mình không có collect đủ 100% model coverage thì mình phải go back to requirement, review requirement and author additional test cases để mà mình achieve được cái 100% model coverage. Lý do là for safety critical. Khi mà mình có những cái logic in the model mà by accidentally some cases mình get into that situation thì mình phải biết trước là how the model react to store information. So therefore là mình phải có 100% model coverage. Một cái tool mà mình có thể xài ở lúc này là mình dùng Simulink Design Verifier thì mình để detect
error detection for runtime error at the model level. Thì Simulink Design Verifier cái này là nó sử dụng cái gọi là formal method. It come up with equivalent math equation of the model and verify on that information. Okay. Thì cái whole point of Simulink Design Verifier to do detect, divide by zero, out of range, signal out of range. Thì mình muốn check cái đó at the model level trước khi mình bắt đầu go down to the source code level. Thì cái này là tức là cái whole purpose là early detection. Tức là mình không đợi cho đến khi mà mình generate cái binary code và mình bỏ on cái target with the requirement and then bắt đầu mình thấy runtime error thì bắt đầu mình have to go back all the way back to the design model to fix it, and that costs a lot of money. So you want to fix it early on with at the desktop simulation. Okay. Yep. Khi mà everything check out, we test again the functional requirement testing, got 100% model coverage. And next step là mình sử dụng embedded coder. Cái này là Simulink embedded coder to generate code for from the model. Sau khi mà mình generate code from the model xong thì mình xài một cái tool nữa gọi là Simulink Code Inspector, tức là cái này independently review the source code against the model. Tức là it create some model representative and also it create the source code representative and matching the logic between the source code and the model to ensure that embedded coder does not generate unwanted code or additional code. Tức là cái proving the equivalent between the model and the source code. So therefore mình có thể keep cái model gọi là single source of truth. Nếu mà mình verify cái source code equivalent with model thì mình có thể put model into configuration and lock it out. And every time you need the source code, you're going to generate from the model. You do not have to review the source code or configure them. Okay. Khi mà mình đã có source code that traces back to the model thì một cái step mà để conformment thì chúng ta dùng polyspace. The polyspace doing the same thing as the Simulink Design Verifier. However, this is for at the code level. So it will review code again the coding standard, MISRA C compliant. Nếu các bạn làm trong automotive industry thì MISRA is very popular, widely used in the automotive industry. Tại vì C very dangerous. C code have a lot of runtime error. You name it, underflow, overflow, out of bounds. Mà khi mình compile code mình không có catch được mấy cái đó. Thì cái polyspace also a formal method. It just analyze the source code for the error and catch them. Yep. All right. And this compile and generate the code. To test again the model thì có hai cái mode mình có thể sử dụng ở bên này. Thứ nhất là processor in the loop or software in the loop. Thì khi mà mình run test cái software in the loop thì Simulink generate code from the model. And đồng thời sử dụng cái model to send stimulus data to the generated code in the sim mode. Tức là Simulink generate code, generate an executable, run on cái host machine, tức là cái desktop của mình, desktop environment, like a separate executable. Trong model lúc này là chỉ act giống như cái liaison, sending stimulus data and inside the generated code. Thì cái code này là exactly same as the source code that generate from here. However, nó có một cái additional wrapper to handle communication between the model and the executable to test out. Và đồng thời khi mình làm như vậy mình cũng dùng Simulink coverage to collect the code coverage. Ở cái level chỗ này thì mình collect model coverage. Down here là mình collect code coverage. And cái code coverage này mới là cái artifact mình nếu mà mình
generate artifact for safety critical system á, thì người ta sẽ nhìn vào cái code coverage này, chứ người ta không có nhìn vào cái model coverage. The reason mà mình làm cái model coverage là mình guarantee là mình get pretty close with code coverage. Nếu mà mình không có đủ 100% model coverage thì không bao giờ mình sẽ achieve được 100% code coverage. So therefore là mình run with seal mode. Khi mà mình có 100% code coverage with seal mode and all test pass, thì mình flip over to another mode called a processor the loop. Thì processor the loop thì Simulink will yield cross compiler, tức là generate binary for the deployment system, tức là for the target đó. Thì lúc này mình exercise cái executable trên cái target chứ không phải trên cái desktop simulation của mình làm. Thì khi mà mình run trên cái processor, target processor, thì mình muốn check là cái numerical data to still equivalent giữa desktop simulation, và đồng thời mình cũng tiếp tục có được 100% coverage. Down cái level thì thay vì mình dùng bug finder thì bắt đầu là mình dùng polyspace code prover, tức là mình prove cái absentee của runtime error. Mình prove rằng là cái logic này runtime error sẽ không có xảy ra. Và sau khi mà mình có equivalent to the model đó, theo đầu mình bắt đầu mình integrate it with some other component, and then mình do a system level testing up against the requirement. So cái này gọi là cái phương pháp của model based design. Thì nếu các bạn làm trong industry for aerospace, DO 178C, automotive ISO 26262, thì đây là cái phương pháp này được sử dụng, hầu như là customer của mình đều sử dụng theo cái phương pháp này. Any question? Các bạn có question gì không? Next thì mình xin phép nói về cái 4 cái technology. Chắc là anh cứ trình bày hết bài, sau đó thì mọi người sẽ đến question and answer. Ok, cảm ơn em. So đây là 4 cái technology megatrend mà nó ảnh hưởng rất lớn cho cái sự phát triển của các toolbox cho model based design. Thì đầu tiên là mình biết là điện khí hóa. Thì điện khí hóa thì đã xảy ra cả hàng trăm năm nay rồi, tức là từ làng xóm đến gia đình. Nhưng mà với cái sự phát triển của green technology thì cái điện khí hóa nó còn phát triển còn mạnh mẽ hơn trước nữa. Thì mình thấy ngoài ra không chỉ xe, và trong các cái xí nghiệp đều bắt đầu sử dụng robot, sử dụng end of the day, tức là sử dụng động cơ điện khắp nơi và battery. Một cái xu hướng thứ hai là connectivity, tức là vạn vật connect, IoT connection, 5G everywhere, everything connected people, and kế đến là cái autonomous, xe tự động, chuyên chở và xếp hàng tự động trong các xí nghiệp. Và kế nữa đó thì phần artificial intelligence, AI. Every industry claim that they use AI and they develop AI. Và với 4 cái technology megatrend thì nó làm cho mình thiết kế cái hệ thống này, cái system càng ngày nó càng cực kỳ phức tạp. Tức là nếu mình thấy cái survey từ industry cho ta thấy là cái productivity của software development nó phát triển theo tương đối một đường tuyến tính, trong khi cái nhu cầu cho cái software complexity là nó grow up, là exponential growth, đi theo hàm mũ. Estimate là có thể cần tới cả tỷ line of source code cho cái autonomous system. Thì với cái complex system này thì nó đòi hỏi tất cả mình phải là
làm thực tế ảo hết tất cả các system, thì mình có thể mới là cái save được cái tiền khi mình làm prototyping. Và đồng thời á, cái virtual reality nó có help mình là có thể mình mô phỏng nhiều cái scenario mà trước đó mình không thể mô phỏng bằng cái physical prototyping. Như trong trường hợp này á, thì là bạn phải bỏ 4 chiếc xe thật lên và bắt đầu mô phỏng cái hệ thống tự động. Và nếu mà accident happen á, thì it cost a lot of money. Thì out of all of that, cái verification á, là vẫn là cái bottleneck. Sau khi mà mình đã dùng thực tế ảo mình test á, thì number of test cases grow a lot. It would take a year to test out one of the requirements for autonomous. Và đồng thời á, khi mà mình phát triển những cái system này á, thì không phải một mình hay một team mà có thể handle cái workload được, thì nó cần một cái online collaboration. Nếu các bạn làm cho industry thì các bạn thấy các mấy cái product này á, widely used and or mentioned Docker. Every IT department now that we have Docker that dedicate doing this, that, and the other task. Bamboo là for continuous integration, and OneDrive là để share tất cả các artifact. No more paper generated, everything on OneDrive for share. Yeah, so rút gọn đó là với cái 4 technology Megatrends này á, thì nó làm cho các hệ thống mà mình thiết kế càng ngày càng trở nên rất là phức tạp. Thì như lúc nãy á, là mình đã giới thiệu qua về model based design á, thì how would respond to that? Thì model based design, end of the day, tức là mình build a model systematically throughout of the design. Tức là for every single step you have a model for it. Thì trong cái model thì nó có 2 phần chính là tức là cái phần của nó là simulation and analysis. Tức là mình simulate what test case and then mình do analysis on the test data. Khi mình có một cái idea gì mới á, thì mình có thể go back and update the model, run simulation again and look at the data, analyze the data to see that idea is good. So it's repeatable. And cái bộ phận thứ hai á, là automatic, tức là automatic coding and also automatic verification. Thay vì như hồi trước là mình phải manually review code, manually do traceability, thì bây giờ á, thì mình có tool để mình làm cái đó. Yellow one. Khi mà mình take out cái manual step á, thì mình reduce a lot of human error. Tôi viết code như vậy là trước khi tôi làm cho MathWorks là 13-14 năm. Cut and paste generate a lot of error, nhưng mà people just cut and paste code. They see, oh, the code look like, copy, paste, and more error. Thì để đáp ứng với 4 cái nhu cầu, 4 cái trend á, thì các công ty bắt đầu á, là người ta có gọi là corporate initiative. Thì one of the initiative á, là they call the model-based system engineering. Thì they bắt đầu they do a digital transformation, tức là thay vì mình làm design trên paper á, thì tất cả design now người ta bắt đầu sử dụng tool như là XML tool or UML tool to model the system. And đồng thời they generate the model. Even they use Excel, MATLAB simulating, and all of the tools to generate the model and go to the design process with digital data. Cái thứ hai á, là digital twin, tức là cho every real physical system á, là incorporate now that want to have an equivalent of the model, so they can test out without breaking the real system. Một cái phương pháp người ta sử dụng thường xuyên là agile, tức là thay vì cái traditional waterfall model thì bây giờ người ta dùng cái spiral model. Do a little design a little test
and then go back to that loop. Thay vì ngày xưa là design everything write code test. Now that they just design a little, write code a little, go back test, and then go spiral up. And cái thứ tư là cái này very interesting. Ngày xưa lúc mình làm development thì cái kết nối giữa developer và IT is not that strong. Tại vì bây giờ với cái spiral process thì bạn phải get IT work with the project from early on to ensure the process goes smoothly. Now that we deploy the system out to cloud, we deploy system out to server. Therefore, that you need the support from IT department and all IT personnel almost daily. Nào bắt đầu mình bắt đầu với lại cái hai cái simulation, hai cái phần chính của model based design, simulation analysis, coding and verification. Thì model based design for agile software development and DevOps, khi mà mình có model thì mình vẫn có thể go through the agile software development bằng cách là mình start out with a smaller model, do simulation analysis. And then mình bắt đầu generating code from that model and do verification. Mình không có phải đợi. Sau khi mình implement the entire system, mình vẫn tiếp tục, mình vẫn follow up cái agile software development process. With DevOps, khi mà bạn có model ra rồi thì bạn có thể bỏ cái model trên cloud to do simulation và có thể integrate với lại continuous integration, tự động generate code overnight, running verification. Khi mà vừa entire team come in the morning thì là tất cả data, everything is available. And then mình go through the whole spiral process to start out simulating and looking at the data. For model-based system engineering là mình thì thay vì là mình modeling with Simulink ta có thể dùng một cái environment mới của Simulink gọi là System Composer, dùng để thiết kế cái model thay vì dùng Simulink. Và đồng thời mình phải go through cái process và đồng thời mình có thể dùng cái model để represent cái digital twin. Simulink có rất là nhiều toolbox for physical modeling that model electrical system, mechanical system to support digital twin. Modeling. Right now khi mà các bạn sử dụng modeling, Simulink để model thì các bạn có thể sử dụng các toolbox to model các component cho control, signal processing, wireless, which is satellite communication, sensor for vision, and robot arm. Thì để fulfill cái requirement, cái technology trend thì Simulink has to scale up. Thì thay vì mình model cái component Simulink has to be expand to model the entire system. Tức là mình sẽ có hai loại, một cái model component, and then mình integrate them together to represent the entire system. Thì, nếu mà mình chia ra làm 4 quadrant thì từ generated code thì mình bắt đầu mình integrate them to represent the entire system. Lúc trước những cái early version của Simulink it's just generating cái only NCC code. It does not know about the service application or communication or scheduling. Thì để mà đáp ứng với cái yêu cầu của cái trend đó thì là MathWorks đã add more toolbox to support generating code for software application. Same goal with the control modeling the component, and now that you have more toolbox to model entire system.
Nên cái picture này nó show tức là mình có thể là do a composition giữa cái model của cái software và cái model của cái physical system. Và khi mình có information đó thì là mình có thể do a bottoms up to show the software architecture và đồng thời và showing cái system architecture with modeling. Và đây là cái name của cái product mà lúc nãy tôi mới mention là System Composer, tức là sử dụng System Composer bạn có thể model the entire system, có software architect và đồng thời và system architecture. Hiện tại right now thì là cái product mới này nó có cái library for AutoSAR và cái next milestone là nó sẽ add more block to support cái physical modeling. Thì bắt đầu nó có physical connector, giống như là khi bạn xài physical model mà để model cái connection between two gearbox for example. Thì cái này tức là upcoming release. Và ngoài ra đó thì Simulink expand to integrate với lại cái tất cả cái popular product used by industry, Modelica, FMI, existing C++ code có thể bring now into Simulink. Một trong những cái functionality của Simulink that expand tức là turn Simulink into an integration platform. Traditionally, Simulink platform just for modeling and simulation. Nhưng mà đáp ứng với cái trend của growing system complexity thì now bắt đầu là mình có thể sử dụng Simulink as an integrated platform. Thực ra cái platform là có thể là platform for automated driving hay là UAV, robot or aerospace. Thì khi mà mình làm là platform integration thì mình phải có data to test the system. The Roadrunner, which is one of the products that will generate data for test out for autonomous system. Right. So this is a Roadrunner that generates scene graph to model the environment to test out the autonomous system. This one. Đây là một cái trường hợp mà nó model cái xe bus nó run red light. Và các bạn để ý nha, đây school bus này nó run red light. Yeah, to see how the autonomous system reacts. Yeah. Và đây là khi mà mình có a lot of scenario thì là desktop computer will not enough power to run all of that scenario. Thì Simulink now có một cái command mới gọi là PARSIM, tức là bạn có thể simulate model in parallel, take advantage of the cluster. Thay vì the sim command thì bây giờ chúng ta có PARSIM để mà simulate cái model in parallel. Yeah, this is the diagram of scaling up. One axis the number of components. The other one is the complexity. Rồi khi bạn có model xong thì bạn có thể dùng Simulink compiler to generate cái executable version của cái model. Thì nó run faster on desktop. Yep. So for integration platform mà run faster thì either bạn có thể dùng PARSIM hay bạn generate cái equivalent executable of the model. Next is
for team collaboration. MATLAB Online. Now bạn có thể sử dụng go to matlab.mathworks.com. So bạn có thể generate model from the cloud. Thì khi mà mình work out from the cloud, mình sẽ share that information with other team across the globe, across the country, across the physical boundary. Và có thể integrate with GitHub, Jenkins, or Amazon S3. Next, mình go to coding and verification. I'm sorry, go back. Coding for last 10 years, khi mà mình bắt đầu làm ở MathWorks thì bắt đầu lúc chỉ generate NCC code. Mà mình có thể port cho different targets. And more Simulink bắt đầu add thêm mấy cái hardware support package. Tức là khi mà mình xài mấy cái hardware support package đó, là mình có thể generate code targeting for different type of target. So from the ARM processor, hoặc like low power chips, and this is HDL run really fast. Cái này là sử dụng HDL code generation for FPGA target. So traditionally là Simulink generate code for control application, and then it got expanded to generating code to support for signal processing, image processing, and yet next will be artificial intelligence. One example that generating code now that reduce a lot of data copy, so now that will allow you to do 50 frame plus simulation on desktop. Yeah, sure. Back to the coding phase. Let's see what we have here. Tức là bắt đầu tức là generate code for every individual component. Now mình có thể là generate code for the entire system by doing composition. Mình có thể model the scheduling, communication services, and then khi mình generate code, mình generate code for entire system. Thay vì trong quá khứ là mình phải generate code for each of the component, xong mình hand stick them together. Để support cái đó thì một số cái toolbox được introduce trong cái later release of MATLAB Simulink. Thứ nhất là AutoSAR, cái thứ hai là ROS for robotics, cái thứ ba đó là middleware BDS to handle all of the communication across the boxes across the target. Yeah, verification. Here's the list of products that mình đã go through early on khi mình introduce model-based design. And the whole purpose that find defect sooner khi mà mình still on the design process. Đây là một cái example that it will detect the error in C. Khi compiler không có catch được cái error này, khi mà mình thay vì đua compare mà mình đua assignment, C should be okay with it. Thành thử mình phải dùng polyspace để detect mấy cái error này early on.
Đây là một số với cái application that bạn có thể dùng with model-based design for electrification, green energy. Thì ta có thể dùng physical modeling to model mấy cái system này. For motor modeling thì là sim shape electrical have been added more functionality to support that. Cái này là new one. Motor control block set is new. Powertrain block set also new as well. I think cái này mới come out couple release của MATLAB. Cái này là also predicted maintenance toolbox is also new. Và bạn có thể có rất nhiều cái example đã đi chung với lại cái toolbox để mình có thể bắt đầu học cách sử dụng mấy cái toolbox mà mình có thể sử dụng mấy cái example này apply cho cái công việc của mình. Connectivity thì 5G toolbox is new. And it comes with a bunch of examples as well. And this is a portfolio for wireless, RF toolbox, block sets. Yeah, SOC block set. Autonomous is new. Autonomous the just have couple. Then there will be more come along the development. Yeah, Roadrunner is new. It's new. It started on 20B. Bạn có thể dùng cái này để generate cái test cases for autonomous system by generate the scene. These two new as well, UAV and LiDAR toolbox. This is the middleware for a public subscriber. And this and also this for code generation for artificial intelligence. Now that mình có thể generate code từ mấy cái example này. Và deploy on cái target. Alright, that's the end. Các bạn có câu hỏi gì cho mình không? Dạ, cảm ơn anh Bảo ạ. Xin mời các câu hỏi từ phía mọi người tham gia. Có anh Nguyễn ạ. Vâng, xin mời. Chào mọi người. Anh Bảo cho em hỏi một chút là Alo, anh Nguyễn có thể đặt câu hỏi ạ? Vâng, mọi người có nghe thấy em nói không ạ? Anh nghe anh. Go ahead. Yeah. Ok. Dạ, em muốn hỏi câu là gì nhỉ? Anh biết cái Typhoon Hill không? Anh không biết cái Typhoon Hill. Cái nó là cái gì nhỉ? Nó là cái real time simulation mà cho phép design những cái circuit, electric circuit, xong rồi generate HDL code để nó chạy mô phỏng ở trên cái mạch ấy. Thì em thấy là em đọc những tới cái đó là Typhoon Hill, HIL. HIN. Yeah. HIL Hill. Typhoon Hill. Ok em, vô hết. Yeah. Yeah. Theo em biết mấy cái electric components ở trong Simulink thì nó không có support code generation đúng không anh? Có em. Physical modeling toolbox bên anh support code generation từ cái đó, từ C code. Yeah. Ok, tức là có nghĩa là em có thể ví dụ thiết kế một cái mạch bằng Simulink, sau đó generate C code ra và chạy cái
Tức là cái mạch mô phỏng đấy ở trên DSP cũng được đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà em generate C code ra đó thì nó generate NCC code. Thì để mà chạy được ở trên mấy cái platform này thì em phải sử dụng cái wrapper, hoặc là em sử dụng cái library mà ở bên đây, ở bên cái tool này nó cho phép importing existing COC++ code thì em xài cái tool đó, em wrap cái code mà em generate từ Simulink model ra, em chạy trên cái platform này. Mà nếu mà em có được mấy cái API mà em có thể làm như vậy được thì em có thể custom cái code generation target của Simulink khi mà nó generate code thì nó sẽ generate thêm cả cái phần wrapper code để mà automate cái task đó. Thay vì mình manually mình viết cái wrapper code thì em có thể custom cái target to generate wrapper code. Thì cái là cái phương pháp tụi anh làm cho mấy cái hardware support package là tụi anh phải viết thêm cái phần wrapper code để mà wrap cái code mà generate out to Simulink mà để có thể sử dụng được trên cái platform. Ok. Cái HDL coder nó cũng có support cả cái chức năng đấy không anh? HDL coder thì khác nha. Thực sự thì anh không phải là chuyên môn của anh, nhưng mà theo anh biết HDL coder nó khá là very limited. Tại vì khi mà em go với cái HDL coder route thì em phải bắt đầu em phải chuyển cái model em qua. Thường anh thấy như bạn anh làm là chuyển cái model nó phải qua xài fixed point notation. Mà cái không phải tất cả các block in Simulink bây giờ có thể chuyển đổi qua fixed point notation được. Just a subset. So that's one of cái bottleneck. Okay. Yeah. Ok, em cảm ơn anh. Oh yeah. Dạ vâng, xin mời thầy. Cho hỏi anh Bảo thế. Dạ. Anh nghe anh Bảo nghe được không nhỉ? Dạ nghe được ạ. Alo anh Bảo nghe được không? Nghe được. Dạ nghe được ạ. Báo cáo mình rất là quan tâm, rất là thích. Cho mình hỏi là bây giờ các bước chẳng hạn như là mình mô phỏng, mình phân tích, sau đó mình code này, đúng không? Đây mấy cái bước đó rất là cơ bản. Cho mình hỏi là cái code đó thì mình code cho cái mô phỏng hay là mình code cho cái thực tế sau này? Liệu cái code đó nó có chạy cho cái mô hình mô phỏng đó được không? Hay thế nào? Ok, dạ, tôi thấy cái câu hỏi này rất là hay. Thứ nhất mà khi mình generate mình mô phỏng, nghe được ạ, nghe được. Thứ nhất mà khi mình generate mình mô phỏng, nghe được ạ, nghe được. Dạ mình nghe echo a lot, mình thử phải dừng lại một chút. Mình phải tắt cái này đi. Dạ xin cho Bảo biết tên không biết anh tên gì ạ? Có delay giữa cái online và offline anh Bảo, nên có thể là họ sẽ trả lời chậm hơn mấy phút nữa, mấy giây nữa. Mình tên là Kiên. Dạ. Anh Kim hỏi cái thứ nhất là khi mình mô phỏng thì cho control system là nó có hai loại. Thứ nhất là mình mô phỏng continuous system. Ok, tức là mình để mình simulate hết tất cả cái dynamic. Mình xài cái control example đi. Thì sau khi mà mình có kết quả xong rồi thì trước khi mình generate code thì mình phải chuyển đổi cái model của mình từ liên tục continuous qua rời rạc, tức là discrete, thì mình mới generate code được. Khi mình chuyển qua đó thì mình phải chọn cái time step của cái model mà khi mình generate cái numerical data nó stay within cái accepted error của cái dynamic system. Ok, that one step. Tức là khi mà mình model chưa chắc mình có thể generate code được ngay lập tức. Tức là mình phải go through the process, mình go to dynamic model qua discrete model, rồi xong rồi mình mới compare cái numerical data, make sure it match. Thì sau khi mình có cái model xong rồi mình mới bắt đầu mình mới chọn ok, let me pull up the model. Ra khỏi cái này mình có một cái example.
Ok, xin cảm ơn Bảo. Cho anh để tôi giới thiệu cái này một chút, đang kiếm cái model. Cái question này rất là hay. Tức là khi mà mình configure cái model để generate code á, thì mình có thể ưu tiên là mình generate code để mà optimize RAM or ROM. Xin mời các câu hỏi khác từ phía mọi người tham gia. Dạ. Vâng, chúng ta vẫn còn vài phút cho phần question and answer. Không biết là mọi người tham gia có câu hỏi không? Anh Ngô Đắc Việt có câu hỏi đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Huy nha. Câu hỏi, cảm ơn anh Huy là đã tạo điều kiện gặp được anh Bảo ở đây. Thì tôi là Việt, đến từ công ty VV, thì đại diện cho Display tại Việt Nam. Thì cũng không có dám nói nhiều gì về Display cả, nhưng mà xin hỏi với anh Bảo là cái anh thấy cái câu hỏi không có liên quan về học thuật lắm, nhưng mà hỏi anh Bảo là cái tiềm năng về cái mảng này của MATLAB rồi Simulink Coder rồi là nó có tiềm năng dành cho Việt Nam không anh Bảo nhỉ? Nhiều năm qua đó, mình cố gắng rất tìm nhiều cơ hội để mình làm việc với các bạn ở Việt Nam. Thì mình nói thật ra thì tiềm năng rất là lớn, nhưng mà phần đông á, là các bạn làm cho outsource cho các công ty nước ngoài nhiều. Nhưng mình có dịp mình nói chuyện với các bạn ở FPT, lúc mà FPT mở một cái office ở bên Houston á, thì chủ yếu là làm outsource cho Detroit, và mình có nói chuyện với FPT Đà Nẵng thì các bạn làm outsource cho Japan với lại Korea. Nhưng mà mình nghĩ á, cái tiềm năng rất là lớn là tại vì á, ở bên mình á, cái math background, mọi người rất là very strong in math background, và tất cả các công ty á, người ta cần người làm verification validation rất là nhiều. Thiết kế cái system á, người ta có người, nhưng người ta không đủ nhân sự, người ta không đủ người để mà làm VNV. Và theo như mình thấy á, là cái mảng đó là bên Ấn Độ hầu như là người ta dominate cái market đó. Nếu mà bạn go mà YouTube mà search for VNV Indian office rất là nhiều. Trả lời cho câu hỏi của Việt á, là một cái mảng thứ hai á, là real time. Việc làm cho Display á, Display á, là nó xài cái model từ Simulink, nhưng mà khi mà Display á, nó generate code á, nó dùng cái code generation target của Simulink, nhưng mà nó generate additional code cho Display. Dạ Đúng rồi, rất không là vậy? rõ. Tại vì Display là partner của mình mà. Và đồng thời á, thì là MathWorks lại nó có một cái product á, nó là in the same market với lại Display, tức là nó kêu là Simulink Real Time, nó xài Spiegelbox. Không biết Việt có nghe Spiegelbox chưa? Chưa nghe anh. Vậy hả? Nhân tiện đây, Việt có làm nhiều với lại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật không? Dạ biết một số thầy cô ở đó. Trước khi đi Mỹ thì mình có học Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Ok, quá hay. Mình đi năm 91 thì lúc đó mình chưa học xong. Có dịp mình sẽ gặp sau. Cũng chia hỏi về để mong muốn đóng góp cho cái keynote của anh, là nếu mà tiềm năng thì có nghĩa là các quý thầy cô anh em ở đây mà làm về mảng này cũng thấy rất là tiềm năng cho mình. Nhưng mình thấy ra tiềm năng rất là lớn, nhưng mà mình Google search với lại mình nói thì cái phương pháp model based design hầu như là cái mảng này là chưa được nhiều người tìm hiểu nhiều. Mình rất là mong muốn cộng tác với lại các thầy cô và các bạn sinh viên trong nước á, làm nhiều về cái model based design này. Ngoài Hà Nội có thầy anh Huy đó, anh Nguyễn Bảo Huy đang share cái này, anh cũng làm khá nhiều hoạt động về cái này. Tại vì chẳng hạn như đó, mình làm student competition á, hay là mình làm những cái đề tài của sinh viên á, thì thường á, sinh viên chỉ có làm xài simulink model, generate code, and then that's it. Chưa có ai go through cái entire process, mà khi mà go through cái entire cái model based design process này rồi á, thì khi mình ra mình gặp các company ở nước ngoài á,
tôi tin chắc là người ta rất là interested in làm việc với mình. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Huy nha. Vâng, cảm ơn trao đổi của anh Bảo và anh Việt ạ. Thế thời gian cho keynote section của mình thì đã hết rồi, và xin cảm ơn anh Bảo về bài thuyết trình rất là có nhiều thông tin hay về phương pháp model based design, và có raise lên được những cái thảo luận đáng quan tâm về mặt ứng dụng trong công nghiệp, và cũng như đặc biệt là cho những cái đối tượng nghiên cứu mà ở large scale, ở cái quy mô lớn. Keynote của chúng ta thì phần keynote đã kết thúc, và chúng ta sẽ có một cái thời gian nghỉ 20 phút, và đến 11:20 thì chúng ta sẽ bắt đầu section 1 là về control method do thầy Dương Minh Đức và thầy Giáp Văn Nam sẽ làm chair. Thế thì xin các bạn giữ cái room này, và chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc 11:20 ạ. Xin cảm ơn anh Bảo, xin cảm ơn anh Thạch. Cảm ơn. Bye. Cảm ơn Bảo Huy, cảm cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.
Còn 2 phút nữa mà. Rồi, kính thưa các nhà khoa học tham dự cái hội thảo hôm nay thì tôi xin giới thiệu tôi là Dương Minh Đức, là phụ trách cái section hôm nay là Control Methods và co-chair là tiến sĩ Giáp Văn Năng. Tôi và Việt Nam thì đến từ sở giáo dục. Trong cái section hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 cái báo cáo. Cái báo cáo thứ nhất là Adaptive Sliding Mode Control for Multi-Spinal Linear Web Material Linkage System. Và thứ hai là Adaptive Robust Control Approach for Lateral Control of Autonomous Vehicle on Closed Road. Và cái báo cáo thứ ba là Backstepping Control for Active Suspension System. Thì mỗi báo cáo sẽ được trình bày trong vòng 15 phút và sau đó chúng ta phải có 5 phút mà hỏi đáp. Thì sau đây xin mời cái báo cáo đầu tiên. Mời nhóm tác giả bắt đầu. First of all, I would like to thank the teacher and professor who were here today. I am Kim Mao Lam, studying at Hanoi University of Science and Technology. Today, I'm here to present our research paper on adaptive slide mode control for multi-span polarized web material linkage system. My presentation will be in 5 parts. In the first section, overview about web transport system. The second section is web transport system model. Adaptive slide mode control design will be present in third section. Next part, so simulation result. The final section is conclusion. Firstly, I am going to talk about introduction. It is the model of two-span the web transport system with the main component rewiron two-span rewiron. Nowadays, web transport system is very popular in the industry. It has been applied in traditional industry such as production of paper, printing technology. Besides, this system has also been applied to modern industry such as electronic industry, renewable energy. In this research paper, we perform 3 tasks. First, we build web transport system model, and then we design an intelligent controller. Adaptive slide mode control is to get the benefit of slide mode control is system to model uncertainty. Next,
Based on the law of physics, the dynamic equation are described in equation 1 with from C1 to C19 E parameter. We have a relationship between velocity and angular velocity. So equation 1 rewritten for equation 2 to equation 6. This is distribute to the model and assume. The next question is relative slide more control design. The picture shows you the control structure is based on relative slide more control. To make everything easy, we design system into 3 subsystems and then file solution to problem. Next, we choose the slide surface and it is derivative. And then we choose the control signal for substituting one. The control signal is designed based on the theory of slide mode control. Similarly, we found control signal for subsystem 2 and 3. The system stability is considered by us in equation 11 with reliable node stability theory. The next session we will be present simulation result by MATLAB software with model parameter in table 1. If you look at it, we can test one response and test 2 response. In figure 6, where angular velocity of environment to increase because the radius to decreasing. Considerably, the velocity, angular velocity of environment decrease. The picture shows your velocity response on value with expect result. Finally, we have completed the second such as modeling, controlling, simulation, and we will continue to research to further improve this paper. Here is end of my presentation now. Thank you. Great, thank you very much for your nice presentation. A little bit fast. So, is there any questions from audience? Tìm cho thầy xem. So please raise your hand if you have any questions or comments. Ok, mình có câu hỏi nhỏ một chút. Bạn có thể cho xem cái đồ thị về tốc độ ấy. Mình thấy nó có dạng kiểu hình A. Không phải có từ màu xanh đây đúng không? Thì bạn giải thích cho mình một chút về cái đồ thị này thì có một cái đường màu xanh với màu đen đúng không?
Thì đó là giải thích một chút là mình không to lắm cái ý niệm trên đó. Thì một cái là tốc độ đúng không nhỉ? Đầu ra của cái hệ thống đúng không? Tại sao nó này mình có thể là để nó nhìn nó cái góc cạnh đầu tiên nó trơn nữa đúng không? Thì liệu nó trơn lên mình thấy là cái góc cái số cái định hình thang nhất định thang thứ hai nó như kiểu góc khúc thì bạn có thể giải thích cho mình cái đó được không? Thực ra là chỗ đấy là nó thẳng cái Thực ra thì ở trên cái hình này, hình mô kết cấu mô phỏng này thì đều là 4 cái vận tốc của cái băng chuyền. Thì cái hệ thống các bạn đang xét ở đây thì là cái hệ thống gồm 2 phân đoạn. Thì ở đấy mình sẽ có vận tốc trên lô tở này, nô cuộn và cái nô dẫn ở giữa. Thì có một cái V, một D nó sẽ là cái giá trị đặt vào. Thì ở đây muốn điều khiển cho vận tốc của trên cả ba lô nó đều bám theo cái giá trị vận tốc đặt. Với dưới dạng đặt của bọn em để đây ở dưới dạng hình thang. Thì mong muốn là cho thấy thể hiện là có 3 quá trình, là đầu tiên là nó khởi động này, sau đó là ổn định, sau đó rồi nó sẽ đi tắt dần ạ. Đấy là cái ý nghĩa của cái hình vận tốc dài ở đây. Cái vận tốc đặt hay là vận tốc thực? Vận tốc đặt và các cái giá trị thực, giá trị đầu ra bám theo ạ. Vì cái thời gian nó khá là ngắn, không đến 2 giây, cái đôi khi nó rất là gấp khúc của cái đoạn gấp khúc như vậy. Thường thì nó phải ở sâu hơn đúng không? Nếu mà cái tốc độ thực có thể nó đi quá một chút xong xuống. Mới báo. Đây nó gần như là tức thì có thể là cái các bạn đang khi mô phỏng trường hợp này các bạn để cái phần moment quán tính nó khá là nhỏ nên nó sẽ không bị văng ra, và các bạn nếu mà zoom vào văng ra rất là ít. Mời thì cô và mọi người cho trước khi trong lúc chúng ta chờ một câu hỏi tiếp theo, tôi xin phép được hỏi một câu hỏi. Ở đây thì các bạn đưa ra là cái trong cái công thức tự nhiên có cái duy mũ ấy, thì nó là cái gì và tại sao nó xuất hiện ở đây? Mũ. Cái này thì để trả lời câu hỏi này thì em tốt nhất thì em xin mời Được ạ. Thì cái di mũ ở đây thì cái mục đích của bài này thì cái hệ thống của em đang xem xét thì có cái thành phần G, một cái thành phần là moment quán tính thì luôn luôn thay đổi và nó rất dễ bị nhiễu hay là các cái giá trị bất định tác động vào và làm biến đổi mạnh. Vì vậy rằng là ở cái bộ điều khiển này tích hợp với cái kỹ thuật trượt truyền thống của em sẽ tích hợp thêm một cái phần ước lượng cái G đề vào, dù là cái nó có bất định vào hay cái gì thì nó sẽ ước lượng được để đưa vào cái bộ điều khiển này mình thiết kế ạ. Ước lượng gì? Cái phần điều khiển lia probe ở dưới này thì các bạn đấy đã ở đây các bạn đã trình bày rồi. Ở trong cái phần mu alpha ấy, thì chính là cái thành phần mà các bạn ấy thêm vào trong cái bộ điều khiển trượt truyền thống để mà ước lượng được thành phần D này. Tuy nhiên rằng là cái luật cập nhật thì sẽ được đưa ra khi mà các bạn đấy chứng minh cái hàm Neopolov ổn định, nhưng mà hình như là không đưa cái luật thích nghi vào đây à? Thì các bạn đấy đang không đưa cái luật thích nghi vào đây, nhưng mà luật thích nghi này sẽ được rút ra từ việc mà chứng minh cho cái hệ thống này ổn định toàn hệ thống ạ. Thứ hai là lúc mình cho cái nhiễu ấy, cái giả định nhiễu thì trong cái mô phỏng các bạn ở đây thì cái nhiễu của nó các bạn định sẽ ra là bao nhiêu tỷ lệ là bao nhiêu delta cái đầu Khi mà mô phỏng thì các bạn đang xét cái nhiễu của các cái phần moment quán tính là bao nhiêu? Chứa cái slide đầu đấy có những cái điều kiện. Đây là các cái giả thuyết để chọn. Đấy, delta từ delta 1 đến delta 5 đấy. Thì cái nhiễu này là cỡ bao nhiêu và cơ sở nào để mình đưa ra cái khoản đấy. Nhiễu này về mặt vật lý thì nó có thể là cái gì?
khi mà xem xét các cái nhiễu này đưa ra ở đây, em cũng để cái điều kiện là nó bị chạm để cho cái phần thiết kế ổn định sau. Tuy nhiên là bọn em cũng xem xét đến những cái nhiễu ở đây có thể là khi mà các cái trục của các cái lô nó bị móp méo này, hoặc là các cái về mật độ của vật liệu nó không được đồng đều, thì có thể nó cái bán kính nó sẽ bị đội lên, nó không được lý tưởng hóa như công thức của mình đã tính toán. Thì đấy là những cái yếu tố bất định, những yếu tố nhiễu mà em xem xét ở đây. Và những cái yếu tố đấy thì em nghĩ rằng là đấy là những cái yếu tố cơ học và nó sẽ không thể biến đổi quá lớn, và chắc chắn là những cái thành phần đấy là bị chặn, và cái giả thiết này đưa ra thì nó sẽ không phải là bị vô lý ấy. Còn trong khi mô phỏng thì hình như là các bạn ấy đang để cái bất định vào đây là 5% cái giá trị lý tưởng hóa của moment quán tính. Nhưng mà cái D này là chỉ liên quan đến moment quán tính. Không, cái D này là cái D nhiễu từ bên ngoài vào, còn các bạn ấy đang ước lượng toàn bộ các cái moment quán tính GU, GR và G1 ạ. Nghĩa là khi mà thiết kế bộ điều khiển đây thì cái phần bộ điều khiển trượt truyền thống thì có thể là bền vững với lại các cái bất định này. Tuy nhiên là cái adaptive, cái bộ adaptive đây thì lại ước lượng các cái G1, GU, GR để mà mình không cần phải sử dụng cái thông tin đấy khi mình thiết kế điều khiển ạ. Hỏi cái bạn tại 2356 đấy. Dạ. Thì cái D1 đấy là cái nhiễu đúng không? Dạ. Thì biến điều khiển ở đây là Dạ vâng. Sao quay lại một cái thầy chờ một chút. Dạ vâng. Đây là ở trong rõ hơn ở trong cái phương trình số 1 này thì mình sẽ thấy là ba cái moment đầu vào của cái hệ thống này, đó là M1, MU và MR, và đầu ra sẽ phải điều khiển 4 cái biến đầu ra, đó là lực căng của lực căng của phân đoạn 1, phân đoạn 2 này, các cái vận tốc trên các lô. Nên vì vậy là các bạn đấy trong phần thiết kế đang chia ra làm ba cái hệ thống quan nhỏ. Thì có một số comment như sau. Thứ nhất là bất định, trong khi đó ước lượng cái C đấy mình không được đúng không? Có thể là bạn nói nhầm đến là thiết kế một luật cái luật adaptive này thì mục đích sẽ là để mà ước lượng các cái moment quán tính, và trong cái quá trình làm slide này, tức là do sơ suất của một số màn thì đã không đưa cái luật thích nghi này vào, mọi người có thể là theo dõi rõ hơn ạ. Một cái nữa đấy là bạn bật cái gì mà điều khiển trượt đấy. Mà chọn cái luật thì nó sẽ ra cái chattering. Thì ở đây cũng không thể hiện được cái việc chattering và cái việc là giới hạn cái điều kiện xa thì nó tầm khoảng bao nhiêu. Em cũng tôi được. Kéo xuống cái cuối cùng em cũng được. Bây giờ ở bên cuối cùng em cũng được kiểu những cái delta tầm cái nó mà chọn dương cũng trước rồi đúng không? Và thì tầm khoảng bao nhiêu thì nó còn chấp nhận được, tầm khoảng bao nhiêu thì cũng chấp nhận được đúng không? Dạ vâng. Cái nữa đấy là cái động lực học của cái việc mà chọn S mặt trượt thì nó chọn nó không sai, nhưng mà mình cảm giác mình chọn kiểu khác sẽ tốt hơn. Nó một cái động lực học trượt trên mặt trượt. Khi mà nó nằm trong một tủ E nào đó chấp nhận. Dạ vâng. Đấy. Vâng, như vậy là đúng reaching law, nhưng mà với reaching law cho cái equivalent control thôi. Các bạn có comment một chút về cái hàm game của nốt cái gì, quay lại với nói một câu gì kiểu cái GU ấy, nếu mà là G nhé, nếu mà nhớ kỹ thì là GU là một cái giảm dần, một cái tăng dần, để trên tử ấy kêu đạo hàm gì một phát là nó âm. Cái thường những cái hàm có G này ấy, số lượng G ấy, là GU là phải là một cái để trên, cái để mẫu, cái để tử, cái để mẫu không được, kiểm tra lại. lúc nãy anh bảo có cái trình bày về sử dụng MATLAB để mô phỏng thì sẽ được tôi biết là các bạn đã phỏng Vâng, đầu tiên là em rất là
Vâng, đầu tiên em sẽ cảm ơn những cái góp ý của thầy Nam rồi thầy Đức để tiếp tục cái hoàn thiện cái nghiên cứu này. Ngoài ra thì đối với câu hỏi của thầy Kiên thì trong cái nghiên cứu này em cũng đã sử dụng cái phần mềm MATLAB Simulink để mà mô phỏng cho cái đối tượng này. Thì không biết là thầy có câu hỏi rõ hơn gì về cái phần MATLAB Simulink không ạ? Dạ. Nhưng vẫn còn 1 phút nữa, cần phải lấp thời gian đúng không? Tiếp nối câu hỏi của thầy Hoài Nam ban đấy ấy, thì tôi muốn hỏi một chút là đây các bạn chỉ show kết quả là được cái tốc độ. Thế cái moment mà cần để sinh ra cái tốc độ mà nó đáp ứng tốt như thế thì moment nó cần phải bao nhiêu? Ở đây thì các bạn ấy đang không đưa ra cái moment, nhưng mà thường là đối với cái kinh nghiệm của em khi mà làm các nghiên cứu này rồi cũng đã có một số cái công bố của nghiên cứu này thì moment nó sẽ trong khoảng là trừ 50 Newton mét. Dạ. Và cái thời gian đáp ứng của cái moment đấy có lẽ nó phải rất là cao, bởi vì là cái tốc độ của các bạn đáp ứng nó rất là tốt ở những cái điểm gấp đấy, thì thời gian đáp ứng của moment nó rất là cao. Để moment đáp ứng cao như thời gian đáp ứng nhanh như thế thì cái giải thông của bộ điều khiển dòng điện cho cái động cơ chắc là phải rất là nhanh, rất là rộng đấy. Thế thì cái này cũng phải cân nhắc thêm nhé. Dạ vâng. Bởi vì giống như là cái phần mà cái bà giáo sư đầu tiên bà nói đến ấy, thì cái chuyện delay trong bởi vì bởi khi mình điều khiển là bây giờ mình phải dùng PWM mà, thì riêng cái việc mà cái thời gian điều khiển ấy là nó đã bị delay rồi, và theo kinh nghiệm theo thông thường đến 10 kHz gì đấy chẳng hạn, mà đáp ứng nhanh như vậy là khó phết đấy. Dạ vâng. Đây mình phải cân nhắc thêm nhé. Vâng. Em có ý kiến góp ý, bọn em sẽ tiếp thu rồi sẽ có thể là chỉnh sửa thêm về cái nghiên cứu của chúng em ạ. Câu cuối cùng cũng là cái câu đoạn sẽ hỏi sau. Sẽ có một nghiên cứu nữa vào hôm mà thầy làm cho mấy anh ạ. Tiếp theo, người nhóm tiếp theo. Interactive Robot Control Code Telecom Autonomous Vehicle on Code Road VNCR. Dạ vâng ạ. Chưa tải xuống được. Em đi trước đi. Chưa tải xuống. Chúng cái bài thứ 3 đi trước này. Bài đằng này nó test video vào nên nó không tải xuống được. So, good morning, everyone. Today I will present to you my research on backstepping control for half-car active suspension system. My name is Aviv, and I work on the research under the supervision of Associate Professor Nguyen. We are from School of Electrical and Electronics Engineering, Hanoi University of Science and Technology. So I would like to give a brief introduction about my topic. So the suspension system in a vehicle is responsible for transmitting forces created by the contact between the road surface and the tires. It plays an important role in ride comfort, vehicle handling, and ride safety. There are 3 kinds of suspension system: passive, semi-active, and active. In this research, I would like to focus on active suspension system. In this paper,
we propose a by-stepping controller using hyperbolic function in order to handle this suspension system in a nonlinear half-car model. A reference trajectory is chosen for the passengers and the driver to experience smooth operation of this active suspension system. The result from using this controller is that RMS values of the height and the pitch accelerations are greatly reduced. I would like to begin on the mathematical model of my research. As you can see on the figure 1, the half-car suspension model. So traditionally, there are 4 wheels on a car, but if we assume that the left side and the right side are symmetrical, we can consider the model as just the front wheel and the rear wheel. From the system of dynamic equation for the half-car system is based on the Newton's second law of motion. There are forces produced by the spring and damper and the tires, which are given as the formulas below. The problem for this problem is there are four problems. First is right comfort. We need to stabilize the vertical and pitch motion of the car body and isolating the forces transmitted to the passengers. The second problem is good road holding. The dynamic tire load should not exceed the static ones for both the front and the rear wheels. The constraints are demonstrated in the equation 2. Suspension space limits is that there are mechanical limitations in the suspension system, so that the displacement of the actuators should not rise above the allowable maximums. And of course, the control signals that goes into the actuators and the forces that the actuators act on the system is saturated and is limited to a value. Also, from letting define the state variables, we obtain the state space form of the dynamic equations. Is system equation 6. So now we come to the control design. First of all, we will design a control function UZ for the heave motion, so that the tracking error E1 converges to 0. This basic backstepping control theory and from step 1, we designed the desired virtual signal XD2 so that E1 is guaranteed to converge to 0 asymptotically. So, from the first step, we can choose the control signal UZ, which is in equation 10. Of course, we choose the Lyapunov candidate function V2. So that the controller is stable. For the similar procedures, we can synthesize the control function UV for the pitch motion of the suspension system. From UZ and UV are virtual control signals. The real control signals in this problem is the force that the actuators act on the vehicle body, so that which are U1 and U2. U1 and U2 have the relationship with UZ and UV as equation 13. I want to discuss about the zero dynamics nature of the system.
So the bystepping design is based on a fourth order aerodynamic, while the original system is an eighth order system. So the zero dynamics consists of 4 states. To find we set E1 and E3 equal to 0, which is the heave motion and the pitch in the pitch angle of the system. From we calculate U1 and U2 from UZ and UV and replaces in the equation replaces those in x6 dot and x8 dots. So we obtain the equation 15, where vectors x dot 0 z0 and xr, and of course matrices a, b, and br are expressed right on the slide. Oh, we define a positive function v equals xt multiplied by px. P is a positive function. V dot is so we take the derivative of v. It's clear to be seen that matrix A has eigenvalues with a negative real parts. AT multiplied by B plus AP equals minus Q, in which Q is a positive matrix. Furthermore, we can have the in equations so P 2xt PB Z0 less or equal than 1 over eta 1 PPT PX plus eta 1 Z0 T multiplied by Z0, and similar for the other inequation, so that we can obtain the results that v dot less than or equal the formula that is presented here. So yeah, so we can choose P, Q, eta 1 and eta 2 in the previous inequation, and we can find a positive value epsilon 1, so that v dot less or equal than minus epsilon 1 multiplied by v plus epsilon 2, in which epsilon 2 is given by the following expression. In equation 16 shows that the Lyapunov function is bounded by the result in equation 17, which tells us that the absolute value of xk is less than or equal than the square root of q over the smallest eigenvalues of p, in which k is equal, in which q is equal v0 if v0 is greater or equal than epsilon 2 over epsilon 1, and equal 2 times epsilon 2 over epsilon 1 minus v0 if v0 greater or equal than epsilon 2 over epsilon 1. So and we also include a reference trajectory which reduce the vertical and pitching acceleration of the vehicle body in that predetermined time to improve driving comfort. In this research, we use a reference trajectory of a fourth order polynomial in which coefficient vectors AJI is given by is calculated from the system equation, from the initial and final condition of the trajectory.
So we conducted research simulation on Simulink, and from figure 3 and figure 4 are the position and angular responses of the system. The green one is for passive and other for different time, the different time for reference trajectories. For the acceleration, of course, the longer the the time for trajectory to converges, the less the less value for the acceleration. As we have the table here, the active suspension system with a trajectory time of 2 seconds can reduce the RMS value of the acceleration by 98%. So in conclusion, we obtain good control quality from the proposed by-stepping controller. The RMS values of the heave and pitch accelerations are reduced significantly. In the future, we'll combine with state observers for FUCA model under external disturbances in the future. So thank you for listening. I'm happy to answer any of your questions if you do have. Thank you. Thank you very much for your nice presentation. Questions? Nguyen? Fine. Okay, so during the waiting time for the questions, I have questions. I don't understand what is the reference position for this system. So you explain. Yeah. So here, the control objective for this problem is that we can stabilize the position of the vehicle body and the pitch angle of the vehicle body. It's like you are sitting on the car and you want to have a smooth ride. Yeah. Yeah. What is the reference position? It's 0 for both the angle and the position. It must be 0. Yeah. So why you have the equation for the reference position? So it must be yeah. like a stabilized. Yeah. And so each time your position is out of the stable position, you have to bring it up. Yeah. So why you need the reference position? From the simulation results, if we don't have the reference trajectory, here the acceleration acts on the passengers is much higher. Of course, it is less than the passive suspension system, but for the right comfort, so we want to have less acceleration act on the people on the vehicle, so that we need to take the transient time of the system longer, so that we can reduce the acceleration. So this position will appear after the passenger power stable position. Yes. So how can you generate this in the practical life? Here, so the starting point is 0.03 is yeah. function. Yeah. But it's practical. We don't know what is the value. Like after you go to the somewhat smooth, and then the passenger go out up to some position. Yeah. And then you generate the I understand your question. So this is a really easy control algorithm to implement it for, so that we can test the model first
model. This model is I'm new to this model, so like I need to implement a really easy control algorithm. Of course, a lot of conditions in this model are ideal, and a lot of positions and many other uncertainties are not discussed in this model. Yeah. So it's not uncertainty, it's the condition. Yeah. So it's the first condition, and all of your reference position is based on this condition, not uncertainty. Yeah. So yeah. I just I have something like this. The reference is road condition, right? Yeah. So you have to balance the comfort, if the comfortable for the passenger, right? Yeah. So I think the reference signal is a road condition. So That's correct. The road condition is reference signal for the system. And then the purpose of the control system is to give a comfortable for the passengers, right? So I didn't see the road condition in here. Sometimes the trucks will appear in the road. Yeah. Right. Yeah. So for me the like let's go back to the yes. Okay, maybe it's answer. Okay, just have a brief answer if possible. Otherwise, thank you very much for your presentation, and we will go to the next presenter. Yeah. Can you please start your presentation? That is supposed to be a course for the control of autonomous vehicle control. Please. Xin chào thầy cô và các bạn. Sau đây em trình bày thuyết trình em về đề tài. Chào thầy cô và các bạn. Sau đây em trình bày thuyết trình em về đề tài. Chào thầy cô và các bạn. Sau đây có một cái folder ra. Xin chào thầy cô và các bạn. Sau đây xin trình bày bài thuyết trình em về đề tài An Adaptive Robot Control Approach for Lateral Control of Autonomous Vehicle on Curved Roads. Và thuyết trình em hôm nay gồm 5 phần. Thứ nhất là phần overview, thứ hai là mathematical model, tức là phần mô hình hóa của xe. Thứ ba là phần các thuật toán điều khiển. Thứ tư là kết quả mô phỏng. Thứ năm là kết luận. Phần thứ nhất thì hiện nay hệ thống lái xe hỗ trợ người lái nâng cao được coi như là một bước ngoặt trong nền công nghiệp của ô tô, bởi vì nó có khả năng, những ưu điểm nó thứ nhất là trong việc giảm năng lượng tiêu thụ, và đặc biệt nhất là có khả năng giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông gây bởi các cái lỗi của con người.
Và một trong những nghiên cứu chính của hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao đó chính là việc giúp cho xe có thể tự động bám đàn cũng như chuyển đàn một cách tự động dựa vào hệ thống động lực học theo phương ngang và phương dọc trục của xe để giúp xe có thể lựa chọn được làn phù hợp để tránh được vật cản cũng như là đến được điểm đích. Tuy nhiên thì trong thực tế mô hình xe thì luôn có những cái nhiễu cũng như là các thành phần bất định mà mình không thể xác định được, nó ảnh hưởng đến chất lượng điều khiển của xe, từ đó có thể gây mất an toàn trong khi điều khiển. Và thứ tư là việc tạo ra một quỹ đạo chuyển động cho xe giúp xe có thể chuyển động một cách an toàn cũng như mượt mà khi trên đường cũng là một vấn đề mà mình cần quan tâm. Do đó mà trong nghiên cứu này, nhất em xin trình bày thứ nhất là việc xây dựng mô hình hai bậc tự do ở dạng mô hình xe đạp, mô hình xe hai bậc tự do cho xe ô tô. Tiếp theo em sẽ trình bày về các phương pháp điều khiển. Ở đây sử dụng phương pháp điều khiển là Active Fractional Order Fast Terminal Slide Mode Control. Trong trường hợp ở đây có tác động đến xuất hiện của nhiễu. Cuối cùng là các kết quả mô phỏng được thực hiện phần mềm kết hợp giữa cả sim và PANAP để chứng minh cái tính hiệu quả của phương pháp điều khiển. Trường hợp thứ nhất là phần xây dựng mô hình toán, thì ta có thể nhìn thấy ở bên hình thứ nhất ở đây là mô hình dạng hai bậc tự do của xe ô tô được rút gọn lại thành dạng bicycle, và từ đó ta tìm được mô hình toán với dạng như phương trình số 1. Ở đây AI chính là gia tốc theo phương ngang của ô tô, và theta và do đây chính là góc lệch của xe so với phương ngang trong hệ tọa độ gốc, hệ tọa độ. Tuy nhiên ở đây thì các lực về FXF, FIF chính là các lực tác động lên bánh xe của mô hình xe thì mình không xác định rõ, cũng như là nó thể hiện độ phi tuyến rất lớn, dẫn đến cũng như là chịu ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau giữa hai mô hình động lực học là một là động lực học theo phương ngang và phương dọc. Thế nên là đây có một số giả sử để đơn giản hóa mô hình. Thứ nhất là về động lực học theo phương dọc trục xe thì được bỏ qua. Thứ hai là các cái lực theo phương ngang của xe tác động vào bánh xe thì được giả sử là tuyến tính theo các góc lệch của bánh xe. Và thứ ba là các luật các cái xấp xỉ về góc nhỏ thì được sử dụng. Thì đây ta có công thức số 2 thể hiện là các cái lực tác động theo phương ngang của bánh xe được xấp xỉ như công thức số 2 với mu ở đây chính là ma sát của mặt đường. CF với CR đây chính là các cái hệ số hàng số thể hiện độ là gọi là cornering stiffness của cái bánh xe. Và thứ hai các alpha F và alpha R đây chính là các cái góc side slip angles của cái bánh xe, và được sử dụng các cái luật xấp xỉ góc theo góc nhỏ thì ta được công thức như số 2 này. Từ đó thì ta rút ra được cái mô hình ở dạng ma trận như công thức số 3. Ở đây thì tín hiệu điều khiển của mình chính là góc đánh lái hoặc steering angle, và các state các cái trạng thái các biến điều khiển của mình ở đây là y chấm theta và theta chấm do và do chấm, đấy chính là độ rời theo phương ngang của xe và cũng như là góc lệch của xe so
Hello, hình như là bạn xin lỗi cho hỏi là bạn speaker là bạn Toàn đang tắt cái mic, thành ra không có nói, không có nghe được ạ. Có phải không ạ? đó có thể là điều khiển rồi, mà tại sao nhà này chưa ở đây thì là tại vì nếu mà
Nhưng thầy là mình sẽ sử dụng theo hàm niêm mô theo hàm arrow nữa. Bởi vì em thấy hàm mặt trượt đây thể hiện tính ổn định hơn các cái hàm theo dạng niêm mô theo dạng arrow, bởi vì vâng, đúng ạ. Dạ vâng, đúng ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn ý kiến góp ý của thầy. Và đây em dùng trượt lên bởi vì em thấy là trượt bộ điều khiển trượt thì có đặc điểm là có khả năng robot với các cái nhiễu. Vâng. Vâng. Đúng không? Vâng. Kể cả như match với unmatch thì nó có thể làm một cái F rồi. Vâng. Đúng không? Đấy. Vậy cả hai cái đấy thì coi như là cái nhiễu là em cũng có không được hết rồi. Dạ vâng. Em mình đây mình thử so sánh xem là khi mà mình có FL rồi em có cái boost sao là bằng trên G thì sau này nó khi được khi tập tiếp là mình có cái này không đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Mình thử so sánh với cái có trượt nhưng không có trượt xem nó như thế nào. Dạ vâng ạ. Cái quỹ đạo của một bạn ấy cái điều khiển nào. Dạ vâng. Cái này rất là hay. Dạ vâng. Em cũng phòng 3D. Dạ vâng, em cảm thầy ạ. Em sẽ về em thử so sánh xem. Nên cái này mình ép những cái điều kiện về biên. Tại điều kiện biên của gì ạ thầy? Cái mô phỏng văn bản nó không bay. Cái này là do thứ nhất là do phần trajectory generation của mình phải tốt, tức là mình phải tạo ra một quỹ đạo mà nó có khả năng là nó giữ nguyên được ở trong làn và nó không được ra khỏi làn. Không, thì cái điều khiển của em thì điều khiển của em nó bay ra ngoài nhưng mà thì cái đấy thì em cũng chưa add các cái ràng buộc kiểu đấy. Và cái đấy là thuộc về phần ràng buộc đầu ra thì em chưa xét ở đây, em chỉ xét đến là nó khả năng có thể bám chặt theo quỹ đạo. Vâng, đúng rồi. Dạ vâng. Thế thì em kết hợp cả nguyên MATLAB. Vâng. So, thank you guys for your presentation. I would like to close the sections. Okay, thank you guys for your attention and we never meet again after that session. Bây giờ